Karibu nyinyi wote kwa jioni leo na wakaribisha kwa kipindi chetu cha leo. Leo tutazungumzia kuhusu Tanzania Air Force Command, mojawapo wa Tanzania People's Defense Force, kikosi ambacho kimeundwa mwaka wa 1964. We welcome you all. Tonight we will talk about Tanzanian Air Force Command. The Tanzanian Air Force Command, kwa Kiswahili kamandi ya jeshi la anga, is the aerial branch of Tanzania People Defense Force, TPDF, ambayo nchi ni Tanzania nilivyosema. Alafu role yao ni Tanzania established its Air Force as the air wing, Kiswahili usafirishaji wa anga, of the Tanzanian People's Defense Force. Engagement wao walivyo, vita ambavyo wamehusika navyo, vita tutakumbuka enzi zile walivyopigana kulikuwa vita kati ya Uganda na Tanzania. Alafu sasa Air Force hii imekuwa involved na kampeni hiyo ya Uganda Tanzania war. Aircraft flown, ambayo ndege wanazotumia kwa kufanya mission za mara kwa mara za kila siku, ni aina ndege. Kuna ndege nyingi sana ambao wanazozitumia, aina mbalimbali, type mbalimbali. Alafu tunaweza kuzungumza kama Shenyang F7 ambayo ni origin yake ni China. Shenyang J6 imetengenezwa ni original China fighter pia. Alafu Cessna 402 United States Transport, Changxi Y8 China Transport, Harbin Y12 China Transport, type yake ni ndege ambayo inayobeba mzigo. Antonov AN28 Poland imetengenezwa kutoka Poland, Tanzania Transport pia. Alafu katika mahelikopter Air Force, Tanzanian Air Force wana Bell 412 United States, ndege ambayo imetengenezwa Amerika, ni utility. Alafu kuna helicopter aina ya Airbus H155 ambayo imetengenezwa France na kampuni inaitwa Airbus, ni utility. Alafu kuna helicopter aina ya Airbus H225M ambayo inaitwa kwa umaarufu inaitwa Super Puma, ndio inaitwa Super Puma hiyo ambayo inajulikana kwa hilo jina. Alafu kuna nyingine zisi pia aina ya Super Puma lakini ndogo, inaitwa Airbus, type Airbus H125, pia imetengenezwa France. Alafu kuna Skoro ambayo Airbus H125 France pia, ambayo ni helikopta ambayo inatumia kazi za kawaida za kila siku. Alafu upande wa ndege zinazotumiwa kwa kufunza kwa kutrain marubani, kuna aina ya Hongdu JL8 ambayo origin yake ni China. Alafu ni ndege ya jet train ambayo wanayotumia kwa train marubani. Alafu kuna ndege inayofuatilia ni Chengdu J7, pia origin yake imetengenezewa China. Alafu ni conversion trainer Chinyang J6 People's Republic of China, ndege ni origin yake imetengenezwa Uchina. Kazi yake wanaitumia kwa kutrain marubani. Sasa base zenyewe zinazotumia sitaingia sana kwa hiyo, lakini alafu makamanda sitataja sana kwa sababu labda wamebadilika kidogo. Ama an autonomous branch, its purpose were to support the TPDF ground force and ensure air links between the government and distant area of the country. Sasa tunavyowaambia kwamba kikosi hiki kimeundwa na kimeundwa kwa ajili ya kuunganisha action ground force and ensure the link between the government and distant area of the country. Sasa ni kwamba kazi zao za kila siku ni kazi za wanavyofanya wanajeshi kama wengine, alafu wao wanaruka na ndege za aina mbalimbali. Kwa leo tutazungumzia kuhusu ndege ambazo zinazotumiwa to carry out the missions every single day. Kwa hivyo
kuna ndege aina ya Shenyang F7, Shenyang J6, Cessna 402, Shaanxi Y8, Harbin Y12, Antonov AN28, Bell 412, Airbus H155, Airbus H225M, alafu Airbus H215M, Airbus H1, Airbus H125. Bila kusema mingi ni kwamba leo itabidi tu tunawasaluti sana majeshi wa angani wa Tanzania. Alafu kwa hivyo, kwa kutaka kuonesha vile tunavyofuatilia karibu vitendo vizuri wanavyofanya katika juhudi zao za kila siku. Ni kama mafundi nimedesign baji za aina mbalimbali kwa ndege wanazozitumia, ili kama watakavyopenda. Hizo sample zimetengenezwa kwa ajili ya wanajeshi wa anga la Tanzania. Nimedesign baji ambazo pacho wanazovaa kwenye nguo zao, kwenye overall zao, kwenye flank suits zao, ili nimetengeneza hizo baji kuhusu squadron mbalimbali, ili kutokana na type ya ndege ambayo wanayoitumia kwenye squadron hiyo. Sasa mimi kwa wakati huu nina picha, na hizo baji zimetengenezwa kwa ajili ya kuonesha sample. Alafu nikisubmit hizo sample kwenye makamanda, na nafikiria sana kuzituma upande wa Air Force Command headquarter, ili wanaohusika na mambo ya logistics na mengineo wakiapprove tuweze kusupply. Ni vitu muhimu sana kwa kusaidia kampuni ndogo ndogo zinazojitahidi kutengeneza vitu kama hivi. Alafu ni out of passion. Hizo badge nilivyozifanya, when I designed those badges, it was just purely the passion of the aviation, ili makamanda wakiapprove ili tuweze kuwatengenezea. Sasa mimi ni fundi na msanii kibinafsi. Hizo badge nilizozitengeneza, sample nimezikabidhi jamaa moja, alafu zikatumwa, na kwa hivyo sijue kama zimefikia zilikotumwa, lakini na fikiria kwamba labda zimefika ama zijafika, lakini ni mambo ambayo tutakao kuja kuyafuatilia baadaye. Ninachosema, picha zitafuatilia za kuonesha kwamba we appreciate the job which is done by the usafirishaji wa anga wa Air Force ya Tanzania. Alafu tunawapongeza sana kwa kazi nzuri wanayoifanya, walioendelea kuifanya na watakavyoifanya kwa kuleta amani na kuzingatia amani katika nchi ya Tanzania na nchi na nchi jirani. Inaonekana kwamba nikirudi kwa historia, founded 1964, in miaka zaidi ya 50 imeshaundwa. Alafu nchi ni Tanzania. Role yake ni aerial warfare, part of Tanzania People's Defense Force, engagement Uganda Tanzania war. Commander Major General Shabani Imani. Alafu aircraft flown, fighter Chengdu F7, Shenyang F6. Helicopter pia wanazo nyingi, Bell 412, Airbus H125, Airbus H15. Alafu kuna Airbus H225 LP, ambao kwa kifupi inaitwa Super Puma. Alafu kuna trainers, aircraft ambazo zinatumiwa kwa kuwatrain marubani,
ni K8 Karakorum Shenyang FT6, Chengdu FT7. Alafu upande wa transport, ubebaji mzigo, logistics, wana aina ya Antonov AN28, Shenyang Y8, Harbin Y12. Kwa kumalizia, na washukuru sana wote ambao mnaofuata ukurasa wa leo, alafu nawatakia jioni njema. Asante sana. Hizo picha zitakavyofuatilia ni kwa mfano tu, ni samples, sio kwamba zinatengenezwa, lakini ni proposal ambayo labda kama zikifikia Air Force Command wakizipenda, sisi tuko tayari kushirikiana nao ili tuweze kuziproduce. I was privileged to meet some of the officers, pilot officers, which came to train where I was, and then I had a privilege to meet some of them which inspired me. They explained to me about the Air Force of Tanzania and so forth, and then I was amazed. It was amazing, the conversation and the engagement we had, and then I had to do something which is symbolic by designing those badges, which I would like to propose to the headquarters of the Air Force of Tanzania, so that if they are approved, then with small enterprises which I have, appreciate if the High Command approved it, so that we can supply those badges to them, because that is the homemade badges which are proud Africa, and we need to promote the product which are fabricated, are made in Africa, to try and help the small enterprises to progress and grow. And then so on that note, I would like to appreciate once more the good work and the kazi nzuri wanayoifanya majeshi wa anga la Tanzania, ambao ni Air Force, Tanzanian Air Force, na nawapongeza sana kwa kazi mnayoendelea kuifanya, alafu nawashukuru sana. Asanteni.